Here, the IOM camp here is the only place where the blacks were safe. If you go out of IOM camp, the police will arrest you with no reason, harmlessly. You are walking peaceful on the street, they will arrest you, put you in prison for 1 month. And if they arrest you, they see you with phones, money, they will take everything from you. Challenges for migrants have mounted since a March speech by President Said, in which he decried the change in his country's, quote, demographic makeup. ولكن هو ما بطبيعة الحال تأويلهم اليوم هم يحبوا يغيروا التركيبة الديموغرافية لتونس. Critics have accused the president of being openly racist, and migrant associations say he's promoting a climate of fear. Hundreds of sub-Saharan migrants lost their jobs and homes in Tunisia. Attacks were recorded, and several thousands had been repatriated by their embassies. Migrants have set up this makeshift camp outside the International Organization for Migration in Tunis. They say they've got nowhere else to go. Some people want to go back to their countries. We already have the peaceful country to go. But some of us don't want to go back. I'm from South Sudan. I'm 18 years old. I grew up in Kenya. If you know some place called Kakuma refugees camp. Life there is really hard. You see like kids who grow up without their parents, orphans, a lot of suffering there. Je m'appelle Talib, j'ai 22 ans, je suis soudanien. C'est sûr, nous, on a sorti du Soudan parce que lorsqu'on était dans le Soudan, on a trouvé des choses qui étaient très difficiles en Soudan. On n'est pas, là, il n'y a pas de travail, on n'a pas de l'argent. I'm from Sudan. I'm 25 years old. I left Sudan because to flee the war in Sudan. The war that broke in the beginning of the 2023. Right now I'm in Tunisia and the situation here is so bad and I want to go to Italy and from Italy to UK. Why I want to travel to Europe? But now our country is still at war. I'm trying to change like my country, trying to change my family's background, trying to change myself. That's why I had to choose this route so that I go be a better person for my country and for my people and for my family as well. Well, Tunisia has become a focal point for migrants heading to Europe. Every year, hundreds of thousands of refugees and migrants try to reach the European Union. Some flee war or persecution, others poverty and a lack of perspective. This is the Italian island of Lampedusa, a place for tourists to relax, but also home to scenes like these. La proximidad de Lampedusa con el norte de África la convierte en un destino principal para los migrantes de varios países africanos que intentan llegar a Europa. Desde principios de 2014, más de 200.000 personas han intentado hacer la travesía. 123.863 migrantes llegaron a Italia en lo que va del año, casi el doble que el mismo periodo del 2022 y el triple que los de 2021. Un naufragio volvió a encender las alarmas sobre el tránsito por el Mediterráneo. About 100 migrants are missing in the Mediterranean off Libya. Their boat capsized during the perilous journey from North Africa to a better life in Europe. El Mediterráneo es la ruta migratoria más mortífera del mundo. Pero pese a ser la ruta más peligrosa, gobiernos como el de Italia siguen blindando sus fronteras para limitar la llegada de migrantes y solicitantes de protección a sus costas. My journey started from Egypt, then to Libya, then to Tunisia. Ok, j'ai traversé de Soudan vers Tchad. Après Tchad, on a sorti d'Algérie. Ensuite, on a passé d'Algérie vers Tunisie. The countries that I have crossed also start from Sudan. From Sudan, I went to Chad. I'm from Chad to Niger, and from Niger to Algeria. Algeria to Tunisia here. The journey was pretty tough for us. We migrated with the whole family. We used our food. Sometimes it might take something like 3 days, 4 days without water, without food.
just to look for a better shelter. And some people died on the way because of food, because of water. Libya is not a safe place for, let me say, black people. It's really dangerous because at times you might be caught for something that you never done. It was so hard, bro. So hard. So hard. So risky, yeah. So risky. Because first of all, there is human trafficking. I could say that it is so hard to travel in Algeria, especially when you are not from those countries, Arab countries, because a lot of Algerian people, you will find someone that he says that he will take you to the capital maybe, but he will let you in desert. That is a deep problem. You pay for it? Yeah, you pay. I have paid a lot of money for them, but they left me a lot of time. If I have a good job here, I have a freedom of movement with no intimidation from any police, I don't think I would just have the dream to go to Europe because I'll be doing well here. Going back home, I'm not safe. Here, I'm not safe. So the only option is for me to live here and go to a better place where I will be safe. We are racist. Yes. We are all racist. This is my card. It's a refugee card. It is a refugee card. Even with this, you are not safe. How will you tell me that I come to this country to pass and you caught me on the way and send me back to Libya? Not that you sent me back, you sold me and collected money. Is that a slave trade or what? The president of this country is the problem. Let him allow us to go. We didn't come to stay. Let him go out from the... I'm not scared. Bonjour. Maman africain. Et c'est comme ça qu'ils m'appellent. Ils me connaissent tous, même quand ils voyagent. À partir du moment où ils quittent leur village en Afrique, ils savent, Marino, maman africain, ils connaissent. Moi, je reçois des appels, je ne les connais pas. Et ça fait boule de neige. Je suis partie d'un petit groupe de 6 migrants qui travaillaient en Algérie. Et puis oui, regardez, j'ai discussion 4914 et que j'ai pas ouvert. Tout ça, c'est pas ouvert. Je peux pas. C'est pas possible. Il n'y a pas un jour, je ne m'accorde plus de temps pour moi parce que je suis tout le temps au téléphone 24 heures sur 24. Même la nuit. Oui, tout le temps. Je m'appelle Marino. Alors, je suis une activiste française, indépendante. Marino Dubois, j'ai une page officielle sur Facebook. Ça fait 6 ans que je suis aux côtés des migrants. Je réponds à leurs appels et je publie et je dénonce tout ce qui se passe contre les migrants, principalement les subsahariens. Vous savez, la chaîne, c'est une chaîne, un maillot. Et je récupère plein de gens qui m'aident. J'ai des journalistes, des écrivains, des médecins. J'ai tout un tas de personnes qui me permettent d'avancer. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ça peut être pour la maladie, ça peut être pour des problèmes de ceux qui veulent rentrer au pays et j'interviens auprès des ONG. Ça peut être le temps, les bateaux qui partent, qui me donnent aussi la composition du bateau. Mais très peu. Vous savez que j'ai eu toute la Tunisie contre moi. Ils m'ont fait fermer ma page. J'ai eu des menaces de mort par les Tunisiens et autres aussi, puisque je m'occupe des gens qui ont perdu leur argent avec les coxeurs. Donc ça aussi, je suis tout en fait. Je suis la maman, la psychologue, l'infirmière, la banquière. Savoir les écouter. Et ça, c'est important. Parce que personne ne les écoute. Et leur redonner confiance. Leur redonner confiance, c'est important. Leur redonner le goût de vivre parce qu'ils sont complètement perdus. Il y a beaucoup de femmes et beaucoup d'enfants qui partent de leur petit village et qui traversent le Mali, le Niger, l'Algérie, la Tunisie. Vous imaginez, c'est l'enfer. Ils sont pris, ils sont rackettés, ils sont mis en prison. Moi, je veux dire, il y a des accidents dans le désert. Il y a beaucoup de morts dans le désert. Beaucoup. Ou des passeurs qui vont les laisser. Puis, ils meurent, pas d'eau,
Voilà, ils ne savent pas où ils sont. C'est très difficile ce qu'ils vivent. Hein. Les gens, ils ne s'imaginent pas ce qui passe en partant de leur petit village d'Afrique. Enfin, c'est vraiment une catastrophe. Journaliste? Oui, journaliste. Non, des touristes, de YouTube. C'est que je ne sais pas qu'est-ce que tu travailles. Non. J'ai de peu de dangereux, je ne sais pas pour moi. Dice que tiene miedo por él, dice. Por la security. Que tiene miedo por él. O sea, que una familia pararnos a hablar con la gente en el medio de la ruta. Police and gendarmerie, yeah, water. The last time they have small problem here. When? 2 weeks back. It was a fight? Yeah, with the black. They burn everything. Right now we don't have nothing. You are alone? Hmm? You are alone with your children? Yeah. Because they catch many people at Algeria, Libya. Okay. Come by foot. By foot? Okay. From Gambia? Yes. From Gambia, Mali, Algeria. How long was the trip? 2 months and a half. 2 months and a half walking? El presidente de Túnez, Kais Saied, y la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, firmaron un acuerdo de asociación estratégica que contribuirá a limitar la inmigración ilegal y a combatir la trata de seres humanos. We will cooperate on border management, anti-smuggling, return and addressing root causes in full respect of the international law. La firma del memorando de entendimiento preocupó a las ONGs que trabajan con migrantes, que denunciaron malos tratos y expulsiones al desierto. Hundreds of other people waiting to depart were allegedly driven outside the town of Sfax and are still living there in miserable conditions. Tiempo es uno mala tiempo ahora. Mucho frío, no tenemos comida para comer, problema, todos. No hay ropa para vestir, así que molesta a la gente ahora. Hay todos los países de aquí. Mali, Burkina, Gambia, Côte d'Ivoire. Hay mucha gente aquí que busca trabajo, pero no hay. No hay trabajo. No hay trabajo. ¿Cómo vamos a hacer? Tú no trabajas. ¿Cómo tú vas a ganar dinero para pagar esa casa de caramelos? Bon, aquí tú no pagas nada, tú no pagas casas. Si la gente te da dinero, tú compras poquito espagueti, macaroni, para comer un poco, ¿no? Así. Agua de bañar sí que es un problema también. Okay, no hay agua para bañar. Yo mismo, yo vivo aquí. Aún no ha terminado porque no hay dinero para comprar plástico. ¿Necesitas comprar el Voilà, sí, para comprar también tapia para poner encima para... Piso. Sí. Vous savez que nous sommes dans une situation précaire ici. Comme vous le voyez, avec ça, là, on dormait, donc il fait très froid. Puis, si la pluie tombe, parfois la pluie nous tombe dessus. Donc on n'a pas d'autre sorte. Vous avez quitté le Mali? Parce que le Mali, il y a la précarité là-bas. Ouais, c'est difficile à vivre. Et puis la guerre aussi. C'était pas du tout facile. Parce qu'avec la guerre, il faut traverser des villages, bon, pas en sécurité. Ouais, j'ai pris le bus de région en région jusqu'à la frontière. Bon, le kilométrage, je ne sais pas, mais c'était très difficile. Ouais, il y a des gens qui vous agressent sur la route. C'est risqué quand même, j'avais peur. C'est quoi vos rêves? C'est de partir en Europe et de quitter la Tunisie le plus tôt possible? Ouais, bon, on est là. S'il y avait du travail ici, si la vie était mieux ici aussi, on allait rester ici. On cherche une vie pour s'en sortir, quoi. Ça a duré tout, peut-être 1 an, 1 an et demi. Ils ont pris notre téléphone sur la route. Bon, souvent il y a des bandits sur la route. Mais vous voyez faire sortir
couteau, machette et ils prennent voiture. Ils vivent dans les oliviers, sous les oliviers, pas à manger. Moi, j'en ai qui n'ont pas de parents, qui n'ont plus personne. Ou alors les parents ont tout vendu en Afrique. Ils ont vendu leur terrain pour que ces jeunes puissent rentrer en Europe et après les aider. Parce que le fait, c'est que ces jeunes-là, tous ces migrants, c'est aider la famille au pays. C'est ça leur but. De temps en temps, tu vas au bord de la mer ici? Depuis que je suis venu ici, je suis allé là-bas une fois. Oui, c'était le dimanche. Samedi ou soit le dimanche. Les policiers sont venus. Et tu pars là-bas? On nous a chassés, partis au port. On dormait et qu'on a entendu, ils sont en train de lancer les lacrymogènes. Donc tout le monde s'est levé. On dit, on va monter par ici. Au coup, ils ont déjà pris toutes les routes. Et donc, on est obligé de descendre sur la mer. Moi, j'étais au bord du goudron. Mais c'est le lendemain qu'ils sont venus chasser tous les immigrants. Le lendemain, ils sont venus, ils ont massacré tout le monde, quoi. On a perdu des amis, mais que faire? Certains se retrouvent au bord à la frontière de Libye et Algérie. Aujourd'hui, au kilomètre 33, il y a la police, 10 bus avec, 10 cargos avec l'armée, la police et un bus pour attraper les gens. Ça, c'est les gaz lacrymogènes qu'ils ont envoyés ce matin. Ils ont tout brûlé et ils les chassent pour les attraper, les mettre dans les bus et les envoyer en Libye. Plus souvent en Libye que l'Algérie. Bonjour. Tu es où maintenant? Moi, je viens à peine d'arriver, là. Mais où? Je suis à la maison. À Zara? Je suis à Zara. Non, ça fait presque un mois que je suis sorti en prison. Bon, l'objectif, c'est de traverser la mer Méditerranée et rejoindre l'Europe. Tu as déjà essayé? Tu as déjà tenté la mer? Ouais, j'ai essayé, j'ai même expliqué ça à la madame. On nous a attrapés, les Tunisiens nous ont attrapés, ils nous ont exportés à Libye ici. Nous avons fait 6 jours dans l'air, même pas d'eau ni. Bon, on donnait de l'eau, mais c'était l'eau salée. Bon, pas de manger. Ils nous ont donné 2 fois seulement à manger pendant les 6 jours. On a mangé seulement que 2 fois, et puis ils nous ont torturés sur les sarrafs. J'ai tout expliqué à la dame. Oui. Je suis venu, je l'ai tout expliqué. Oui. Allô? Oui? Je voulais vous demander, vous pouvez me donner position de météo parce que je voulais faire sortir un convoi dans ces 2 jours-là. Non. La météo est très mauvaise. Je l'ai publiée sur ma page et sur mon statut de WhatsApp. C'est pas bon. Lampedusa, la météo est pourrie là-bas, d'accord? Lui, c'est un migrant. Oui. Ou bien quelqu'un qui fait... Non, c'est un migrant. C'est un migrant, normal. Parce qu'il faut savoir que les migrants, vous avez les Tunisiens qui font les bateaux, la coque, le moteur et l'essence, le carburant. Et de là, il y a des camots, on appelle des camots ou des coxeurs, qui vont monnayer, prendre de l'argent et s'arranger avec le Tunisien. Et il va trouver, normalement, ça devrait être 38 personnes, entre 35 et 38, mais c'est jamais, c'est toujours au-delà. Là, dernièrement, on me disait 56, 58, mais c'est beaucoup, c'est énorme, parce que ce ne sont pas des bateaux qui sont faits pour autant de monde. Est-ce que vous savez combien ça coûte aujourd'hui, la traversée? Oui, ça a diminué, les prix ont diminué, ça peut aller de 500 €, on va dire. Avant, c'était 1000 €. Mais ça dépend des bateaux aussi. Avant, c'était des petits bateaux en bois. Et il n'y en a plus, soi-disant qu'il n'y en a plus. Je ne sais pas comment ça se fait. Mais maintenant, ils font ces fameux bateaux en métal. C'est des cercueils ambulants. Donc, il y a beaucoup de naufrages par le temps, à cause du temps, la surcharge, les mauvais moteurs et mauvais bateaux qui prennent l'eau. L'Union européenne s'en fiche, mais royalement, de ce qui peut se passer. Ils sont responsables, hein, de toute façon. Ils sont responsables. Et je trouve que personne n'en parle à la télé, personne n'en parle. Mis à part Lampedusa, ce qui s'est passé les 8000, parce que ça a choqué tout le monde, mais tous les morts qui sont en Méditerranée, ça choque personne. Personne n'est choqué.
Over the course of 24 hours, around 6,800 migrants disembarked from 120 boats. That's a few hundred people more than Lampedusa's full-time population. E questa è oggi la situazione dell'hotspot dell'isola. Come vedete, uomini, donne, bambini stanno tutti insieme per terra. Le tensioni sono continue tra fame, sete, caldo, stanchezza e paura. Da oggi Lampedusa dice basta! Nessuno più! Questo messaggio deve passare sia all'Europa e sia al governo che i lampedusani sono stanchi! This is Giorgia Meloni, Italy's far-right leader who was largely elected because of her anti-migration stance. The chaos in Lampedusa is the perfect background for her message. E in ogni caso, se entrate illegalmente in Italia, sarete trattenuti e rimpatriati. Sarà dato mandato alla difesa di realizzare nel più breve tempo possibile le strutture in modo tale che siano sufficienti a trattenere gli immigrati illegali. Italy, under its far-right government, recently declared a state of emergency following a sharp rise in migrant arrivals. The measures make it easier for the country to send people back. NGOs seem to be the only solution for undocumented migrants. So during the night we received an alert from the emergency hotline alarm phone about a boat that has left Zawiya yesterday evening. The last known position was at 2050. So we just need to go there, try to find them or check it out if they got already intercepted by the so-called Libyan Coast Guard. We are now getting ready to launch for this boat. The weather is quite challenging, so we also need to see how high the waves are, and that's the goal of the day. Yeah. How do you hear us in the back? Loud and clear. Loud and clear. Cool. Okay, we have a big wooden boat, 2 outboard engines, heavily overcrowded. No life-saving equipment. Color is like light blue. It has a red stripe on top. Geobarons for Seabird 2, calling you on airband. How do you read? This is Geobarons, I read you loud and clear. We are observing a heavily overcrowded wooden boat with 2 outboard engines. Currently course over ground 080, and we have at least 70 people on board. Geobarons for Seabird, the target is 3 miles away from you. Do you have a visual on the target? Over. Seabird, affirmative. We are now launching Mike. They are proceeding to the case. Okay, copy. You have a visual and you are launching your RIP Mike. Thank you. Over. That's correct. Over. So this is the perfect civil rescue chain which we saw now, and this is actually how it should look like from states. States should be doing this and should not be facilitating all these pushbacks and deporting people back to Libya. So Friday morning around 2 a.m. we found a boat in distress with 22 people. We did a medical assessment. We also handed out life jackets and water, started towing them because their motor wasn't working anymore. And as soon as the waves got higher, we took them on board. We started distributing food to them. And then yesterday in the afternoon, when we were already very close to Lampedusa, they assigned us Porto Empedocle, and that would be another 40 hours for us. So we told the authorities that we want to stay here because of the health of the people that we have on board. I mean, Italian authorities just want to make it harder for NGOs and deliberately order them to get out of the Mediterranean zone in order to not be present
Okay. I mean, it is a European and an Italian decision to not have more assets here, to not fulfill this role that they should be fulfilling of rescuing people in their search and rescue zone where they are obliged to actually coordinate rescues. If these people were white, this would not happen. As simple as that. We live in a racist border regime in which people with passports have rights and people without these strong passports don't. And it's just insane the world that we created. A lot of people just equate Europe with human rights and a beautiful place. And the first thing that they get is almost a closed face, like the Lampedusa hotspot, which is super overcrowded. So we try to say this, and we try to say also what's going to happen, and to give more information about the asylum process. بحري سلسة ملك جنة تعم تميه نيرن ومقبينا برنا لامباينا برنا لامبا زخنا ندادو دينا مونغون مودلينا زي ربنا ونام جوا مركب زي أمس قبلنا كم معي فتح لقوين دحنا طلعنا من ليبيا قبل 5 أيام يا لنا 3 يوم في البحر كلنا مع بعض وقطعنا بنزين نوع بنزين واتعطل بين المحرك في البحر والمهم قعدنا 3 أيام وجونا الجماعة وطلعونا وادونا أكل ادونا ملابس قبل ما ولا أنتي سرعة تغلقها حدا ديمقراطية لن سوي كم دوس من كاس عصاي كلن كم زغول سام سولتو مالتي يا مويا قدن يرناي أبزغونا مويا قاوم كتر معي تغلقها زغونا نقر سلازين زغونا كتر معي قلي تغلقها عقبيت هزولو وجين كتر معي تغل ما تحل مغا زغونا نقر كتركب سلة تغل ولا تدلك بقعات قد كتر تغلقها يا بستقبلنا مالتي تعامينا أنا مسكين هنا ناي زيرو شعب نسبت أنا متقبل يومنا كاب سيارات تبقيسنا ناي سامسرد مالتي بناي ولا حدا حجز مالتي فتار نقر ناي فتار خوي نمبر ناي كالو ولا حتى يستقبلن مترفوزي كم زي أمثالي ولا حد موتر فيس قال منك ولا حد ولا مدورين برنامج لا دوين وحدين يرنا فتار نقر مسكينة مسوق عدنا قلت ما عرفت قال مسوق عدنا فرق ليت ثواب مشيت زغون قبلاتنا مونغو مس تفرنا خاف الكليت مجمع لقيتها الحين ونا مالت صدعنا لازم ترنا لها خلينا مزقين فوتو مادي من غير تو السودان حرب وزمان في اريتريا حرب ولما جينا ففي مشاكل هلبة حاصلة فالواحد نفسه يعيش في امان كده نحن ذاته بقى ما عندنا احلام يعني من المشاكل اللي مرينا بها والحروب والحاجات دي حتى احلامنا تحطمت يا أنا ركباتي مالتي كلامنا نفسي كنا إن خلوين كخوني دلهم مالتي كلها تماير بزل على الدرجة قوت صح مالتي حلمي كلامنا أنا ما يكارم كادس ولن مالتي. Just now we received confirmation that we might be able to disembark in Lampedusa after all. This just shows another time how Europe is playing this political game and we just had to hang out here for 1.5 days, endure this situation on the sea, have very little capacity for the guests we have on board, and all this just for nothing. Un grupo de organizaciones humanitarias tratan de actuar, pero su actividad se ve cada vez más obstaculizada por los bloqueos aleatorios de sus barcos de rescate en los puertos del sur de Europa. Algunos gobiernos les dan la espalda al cerrar sus puertos, prohibir su labor y judicializar a sus activistas. Maloney's government has impounded many charity rescue boats, banning them from conducting multiple rescues. Las ONGs no solo se enfrentan a la furia del mar, también a los guardacostas libios. Mayday relay, mayday relay, mayday relay. This is Eagle 3, Maritime Patrol Aircraft. An updated position of the rubber migrant boat with approximately 50 people, 50 people on board. Sorry there, we acknowledge receiving your mayday relay. We are now lowering our boats. Motor vessel Solidaire performing rescue operation. Hello, my friends! Hello, we are here to help you! Please calm, please. I'm Momo, I'm from Italy, okay? We're gonna help you. No, back! Mare 1, Mare 2, we have potential visitors incoming from south with speed of 25 knots.
Guard vessel, Coast Guard vessel. This is motor vessel Solidaire. You are approaching too close to the search and rescue operation in progress. You are putting in danger the crew and people in distress. Completely a normal practice from the Libyan Coast Guard. Well, they need to pull back as much people as possible to get more money from the European Union. They have absolutely no interest in sea rescue. They just need to fulfill their job where they're getting paid for. And this is why they're also using violence to get their numbers. It's not illegal what they do? Of course it's legal. It's highly illegal. First of all, it's breaking the Geneva Convention because it's illegal pushback. You're not allowed to bring back persons to a place where they fear torture, rape, or might get even killed, which is the place in Libya. These rules are coming from the United Nations, but they really don't care. They don't follow procedures. They even slap the persons when they're being on the boat on the Libyan Coast Guard. Sometimes people are falling into water and then they leave the scenario. So this is their militia who are just have super violent behavior. And also, of course, being super racist when it comes to the treatment of black persons on the sea. Fezzan, patrol vessel Fezzan. Warning, warning, warning. Stop your vessel immediately. Stop your vessel immediately. Stop cutting into the rubber boat. You are risking the lives of the people on board. Stop risking the lives of the people on board. People on the move. Stop your aggressive maneuvers. Over. Shit, they are sinking. Yeah. Mayday, 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 mayday relay, mayday relay, mayday relay. People in the water, people in the water. In position, 3 degrees, 09 minutes north, 012 degrees, 30 minutes north. 50 people in the water. Immediate assistance is required. Over. Still a lot of people in the water. Well, in these terms, we can do absolutely nothing besides the documentation of these human rights violations. So right now we have no idea if everyone got rescued by the Libyan Coast Guard or if some persons have drowned in this procedure. Do you have any idea of what's happened with these people? The Fezzan is based in Tripoli. No, when people are getting back to Libya, they're getting detained in detention centers. What are the charges that they... There's no law in case it is. These detention centers are also being ruled by militias. So people are getting brought to these detention centers where they then need to work for free or have to pay another 3,000 to 5,000 euros whatsoever. But the conditions, especially in the western part in Libya, are the worst of the worst. Ça, c'est un bateau de migrants. Ese es un barco de migrantes. Les bébés, les pauvres. Ça, c'est les gardes-côtes. Eso de garde-côtes de Tunisie. On lève le bébé pour pas qu'il les laisse passer. Et ils montrent les bébés, quand ils ont les enfants, ils leur montrent les bébés pour qu'ils arrêtent. Ils les frappent. Et ils arrivent avec leur bateau, ils montent sur les bateaux des migrants. È un problema delicato, molto difficile, che però per risolverlo non bastiamo noi italiani o i nostri sistemi di aiuti e robe del genere, perché più li aiutiamo e più li incitiamo a venire da noi. Cioè, è brutto vedere queste immagini in mare così e non poter fare niente, perché pensi c'è gente che magari muore a 1 chilometro da qua e quindi ti fa effetto, Sono 4 anni che vengo e 4 anni che purtroppo vedo questa situazione. Il peggior governo che c'è ora in Italia per affrontare questo problema, che è un governo fascista. La Meloni ha sempre fatto una politica speculativa sui migranti quando non era al governo. Ora che è al governo non riesce a gestire il problema, ma perché nessuno riesce a gestire il problema? Perché è un problema non gestibile da un singolo Stato.
We are the only part of the civil society that is allowed to be at the favela pier during the disembarkation. Apart from us, there's only the police, the army, and big international organizations. The phenomenon of migration is dealt as a securitarian issue rather than a humanitarian one. Instead of having enough doctors, enough nurses, enough protection team, there's just the police. Those who are facing the emergency are those that were forced to cross the sea, are forced to risk their life doing so because there is no legal and safe alternative for safe passages to Europe. And the emergency is again the one that the people are facing once they are left under the sun in the pier for hours, when they are left without water and food at night and during the day in the heat of August in Lampedusa. Then when they are kept in 7,000 in a hotspot that is meant to be for 4,000 people. And then again and again and again, every time the rights are neglected. C'est notre travail. Notre travail, c'est aussi d'aider les gens. Si, il y a eu récemment une histoire qui m'a beaucoup touché. En fait, il y avait des migrants qui étaient juste venus avec leur survêt. D'habitude, c'est un bateau en métal. Ils étaient au nombre de 45. Le bateau s'est renversé. Et pour 45, ils sont restés 1 jour et demi, presque 2 jours. Dans la mer, personne ne l'a regardé. On a retrouvé après 2 jours que seulement 9 personnes. Tous les autres étaient disparus. Et 45, il y avait aussi des enfants. Ils ont dit, par rapport toujours au témoignage, il y avait plus de 10 enfants, 4 nouveau-nés. Les autres, c'était des enfants et des femmes. On les a sauvés parce qu'il y a eu un drone qui les a repérés au large. Qui les a vus avec leur... c'est pas des gilets de sauvetage. Ils leur donnent des caméras en air. Donc on les a... Quand ils ont expliqué qu'il y a un homme qui était là-bas, il a perdu sa femme qui était enceinte de 9 mois. Et là, ça m'a touché, parce qu'il s'est mis à pleurer. Je ne pouvais pas aussi ne pas pleurer. Ils étaient presque arrivés, donc ils étaient contents, ils chantaient même, mais du coup, l'espérance, c'était à bout de pas d'arriver. Et de pas d'arriver, il a tout perdu, il dit. Since 2014, almost 30,000 people have died or gone missing while trying to cross the Mediterranean. Cada día 9 personas mueren o desaparecen alcanzando o intentando alcanzar la otra costa. UNICEF está alertando que 11 menores mueren cada semana intentando cruzar el Mediterráneo. La ruta es tan peligrosa que en 2023 casi 2.000 migrantes murieron ahogados intentando llegar a Europa. Algunos te dicen, quizás la muerte en el mar, que es una posibilidad alta, sea mejor que vivir una tortura y una lenta agonía en tierra. À chaque fois qu'il y a des naufrages et que je connais des gens qui sont morts, évidemment, qui ont fait naufrage, ça fait mal. Ça fait très mal. C'est bien sûr que ça fait mal. Mais comment leur dire de ne pas partir? Ils partiront. Ils ne m'écouteront pas. Parce qu'un migrant, quand il a décidé de partir, il partira. Et autrement, bien sûr, et ce qu'ils veulent, eux, c'est rentrer en Europe, avoir leurs papiers, travailler
et pouvoir, comme je vous ai dit, envoyer l'argent au pays. Et il y en a, tous les jeunes mineurs, eux, c'est faire leurs études. Il n'y a rien qui va l'arrêter, rien du tout. Même pas sa famille, rien. Every time I'm missing my family because it means a lot of too much time that I haven't talked with them. I miss them so much. لو بتعرف عذاب بعدك كم بدرت في الجوية وكم ما فت من أصلك ولا فارقت عيني شنو الخلاك تفوت ترحل وحبك كان يكون ليا. This song is dedicated to my best friend, girlfriend. Yeah, in Sudan. Girlfriend? Yeah, girlfriend in Sudan. Who wrote the song? I'm not quite sure, but this song, I like this song. And what is it about? It is about someone who left his country, but he has a girlfriend. And his girlfriend telling him that, why should you leave your country? Why should you leave me? You should stay here with me, and something like that. I once been in love. Okay, but you are separate now. Yeah, only the route separated us. Maybe one time we shall be together again. I don't regret. I chose this route. We all chose this route to be better people for our societies one day. We are all together. Speak to each other and, let me say, encourage ourselves. Because without encouragement, we're nothing. So that's why you see us here gathering ourselves around. We encourage ourselves with strong words that can put us like in front. What is freedom for you? What is freedom for you? What it really means to be free when I don't know who I am anymore. Can you question my identity till I feel like I'm living in limbo? I am who I am. I'm gonna be free. I deserve to be free. What is freedom for you? 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 What it really means to be free when my voice has always been turned away. And in my daily days, I have to be okay with all your questions about me. What it really means to be free when my dignity is not a human right. And the oceans filled with black bodies, forgotten and without a name. Those who came before defied their fate. And here still fighting, we claim the prize, 'cause we own it, we deserve it. What is freedom for you? What